Asante. Bunge power. Bunge power. Kuna mwenye nijui hapa kweli? Kwa wale wanijui, kwa sababu hata Jivanji napitianga hapo, karibuni. Mimi naitwa David Oduor Okoth. Mimi ni mzaliwa huko Ukwala na Bunge. Sawa sawa. So ningependa tu mnipatie dakika kama 3. Wakati nilikaribishwa hapa, nilikuja hapa nikijipanga niseme moja ama mbili. Sijui kama nitaruhusu nisome moja ama mbili nayo. Sawa sawa. Na before niseme hivyo, kuna bunge ya utawala ilikuwa. Na sijui shida imekuwa hivi gani, na huyu mwenzangu ndiye alikuwa speaker wa bunge wa utawala. Akuja seme tu mmoja. Kwa sababu kuna mali pia naikimbia, kuna miti ingine na ngojo huko dono. Lazima niongee. Ngoja seme moja nisome yangu, Matata seme alafu sisi tuende. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Mbona hamna nguvu bwana? Kwa majina naitwa Samuel, na venye nilisema hapo awali, mimi natoka kule utawala. Na venye mwenzangu amesema, mimi ndio nilikuwa speaker kule utawala. Mimi ningependa kusema hivi, ya kwamba kitu kama hiki kikianza hivi inakuanga na umoja. Watu wanajitokeza wanasema ya kwamba kwa sababu hii ndio sauti yetu, wacha tujitokeze na tuseme mambo yetu ili tupate suluhisho. Si kweli? Lakini unapatanga ya kwamba kuna kashida mwingine hapa alikuwa amesema wanasiasa wanaweza kuja na wanatutenganisha. Kule utawala bunge yetu ilianguka, na ilianguka kwa sababu ya ubinafsi. Wanasiasa walikuwa wanakuja anapeana pesa, unapata mtu ameitumia na wengine wakabaki, wengine wakaachwa. Inaleta hiyo mgawanyiko. Kule Kalonzo alikuja akafungua bunge rasmi. Unapata ya kwamba walituachia kitu kidogo kwa sababu bunge ndio ilikuwa tunaanza. Eri nyinyi mko hapa na tent. Sisi hatuko hata na tent. Kalonzo akaacha kitu na alikuwa amekuja na masenators wake. Kufika hivi wale watu ambao walipewa pesa, unasikia mwingine walienda wakanunua, tulikuwa tunafaa tununue mabati kwa sababu hatukuwa na ile kama hii, si ndio? Bunge power. Bunge oi. So hii pesa, unapata hii pesa tulipewa, watu wakaenda wakanunua matumbo. Kununua matumbo wakaenda wakajipikia huko. Hata kama ni wewe au kula hiyo matumbo, utafurahia? Bunge ikaanguka. So natumai ya kwamba tutarudi huko na sisi pia tutafungua bunge yetu na tutawakaribisha mkuje. Ya pili nikimalizia, bunge tusikue tu kazi yetu ni ku-criticize. Nimefurahishwa hapa na huyu kiongozi mwenye amesema ya kwamba kule Bomachoge atafanya maneno. Mimi naomba hivi, however much you are criticizing, let us provide a solution. Bunge oye. Because we are the alternative leadership. Sio ni ukweli? Si hapa kuna MCS? Tuko na MCS ama tuna? Kuna wabunge? Kuna masenators? Na magovernors? Na hata rais, ndio? Mimi nataka ikifika 2027 tusikue tunakosoa wale watu, sisi ndio tuingie huko. Si ni kweli? Bunge power. Asanteni sana. No. Sawa, bunge power. Haya. Tumepoteza Raila Amolo Odinga. Ni kitu yenye hadi saa hii morning imekuwa shida, si ndio? Unaenda ikifika 99 inapotea. Unarudi zero. Tumekuwa Mombasa huko, tumecelebrate ODM 20 na bado tuko hapa. Na watu kama Raila ndio wamefanya bunge imekuwa, si ndio? So ladies and gentlemen, distinguished members of Bunge la Chokaa, good evening. Today we gather here not just a launch of a chapter, but unveiling a movement of ordinary men and women driven not by privilege, not by power, but by the sacred duty of citizenship. Bunge la Mwananchi has always been more than a forum. It is a mirror of society, a voice of the silent, and a classroom of leadership where ideas are born, tested, challenged, and refined. As we launch Chokaa Bunge la Mwananchi, let us understand the weight of this movement. This is not the birth of a small local initiative. It is the expansion of a national force for social, political, and economic transformation. Every movement that has ever lasted was built on objective thinking, clear mission, and a powerful vision.
Your mission here must be to shape honest conversations in the community, to hold leaders accountable without fear or favor, to educate, empower, and awaken the minds of the people, to champion justice, democracy, and equality. And your vision must stretch beyond your county, your estate, your personal struggles. It must be a vision for the entire nation. Kenya needs voices that rises above tribe, class, or political color. Kenya needs citizens who are bold enough to say, we will not just complain, we will participate. We'll, we will not just watch, we will act. We will not just talk, we will transform our community and our nation. History teaches us that some of the greatest leaders did not begin in parliament. They began in spaces like this. Leaders like Raila Amolo Odinga, leaders like Boniface Mwangi, Okiya Matata, Babu Owino, and countless activities have shaped the democratic space. First, sharpened their voice and courage in Bunge la Mwananchi. These men and women were not born powerful. They were shaped by the fire of public debate, by the courage of speaking truth in front of cards, and by the conviction that leadership belongs to those who dare. Let Chokaa Bunge la Mwananchi be the same furnace of leadership. Let your people rise. Let ideas grow here. Let courage be born here. Allow me to borrow the wisdom of great leaders whose words still guide nations. Nelson Mandela once reminded us, it always seems impossible until it is done. Your movement may look small today, but its impact will shake the foundations of leadership tomorrow. Kwame Nkrumah also said, thought without practice is empty, actions without thought is blind. This movement must therefore combine thoughts, debate with practical action. And as Thomas Sankara also once said, you cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. Let the madness of the courage to challenge corruption, inequality, and injustice be found here. Chokaa Bunge la Mwananchi must not be a place of empty noise. It must be a place of direction, discipline, dignity, dialogue. Every debate must lead solution. Every argument must lead understanding. Every meeting must end with a step forward. Let this movement not captured by hatred, tribalism, or selfish interest. Let it remain people's parliament, born for purpose of empowering communities and less shaping destiny of the Republic of Kenya. Members of Chokaa Bunge la Mwananchi, today I challenge you. Be the voice of the weak. Be the mirror of the society. Be conscious of the nation. Be the movement that restores hope of households where hope vanished. Let future generations say, here is where leaders were made. Here is where courage was born. Here is where Kenya began to rise. As Barack Obama said, change will not come with change will not come if we wait for some people to do it. We must do it ourselves. We are the ones who must wait for it. Let this your conviction as you begin this noble journey. In conclusion, with unity, discipline, vision, and purpose, Chokaa Bunge la Mwananchi will not only influence the communities, it will shape the future of the nation. May this movement grow, may it enlighten, may it transform, and may it stand forever as a beacon of democracy, justice, and power of the people. Thank you, and may God bless you. Long live Bunge la Chokaa, long live People's Parliament, long live Kenya. Asanteni sana. Mungu abariki. Asante sana Brother David for the powerful message. I hope kila mwanabunge wa